ఆ అవకాశాల్లో మహబూబ్ నగర్ ఒక 6 మాసాల నుండి ఈ రాష్ట్రానికి కొత్త రాష్ట్రానికి సంబంధిత రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నట్టుగా ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టడము, ఈ మధ్యలోనే ఆ ఇన్ఛార్జ్ కూడా మార్చడము ఒక తప్పుడు సంకేతాన్ని మళ్ళొకసారి దాన్ని పటిష్టం చేసినట్లయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ సమాజం ఏ సంఘం పైన ఏ పార్టీ పైన ఆశ పెట్టుకోవాలి, వారి వాగ్దానాలను నమ్ముకోవాలా అనేటటువంటి ఒక ప్రశ్న ముస్లిం సమాజం ముందు ఉంది. కాబట్టి ఈనాడు ఆల్ ఇండియా ముస్లిం సంఘము పరిస్థితి దిగజారక పూర్వమే కేవలము తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికే కాక ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఒక సంకేతము, ఒక విజ్ఞప్తి చేయడానికి జరిగినటువంటి విషయము మళ్ళీ మళ్ళీ విదితం కాకుండా ఇందాక ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలకు అనుగుణంగా 12% ప్రాతినిధ్యం ఇస్తామన్నారు. ఆ 12% ప్రాతినిధ్యము 11 జిల్లాల్లో కూడా ఒకవేళ పంచిపెట్టినట్లయితే జిల్లాకు కనీసము 2 లేక 3 ఆ నియోజకవర్గాలు వస్తాయి. ఆ విధంగా ఇవ్వడం వల్ల మరి అన్ని రాజకీయ వర్గాలకు ముస్లిం సంఘం, ఆల్ ఇండియా ముస్లిం సంఘం, we are members of various different groups who have gathered here today to express our concern about the way Mr. Ibrahim, the in charge for Mahbubnagar constituencies in the last 6 months, has been deprived of ticket, and the ticket has been given to some other person who is a relative newcomer to Mahbubnagar. Mr. Ibrahim has been working in Mahbubnagar for 6 months, for 6 years, and has done a lot of good. And he was ready to win, because this time, last time Mr. Ibrahim lost because the TJAC members and Mr. Kodan Ram and all of these people actively worked against the TRS, against him. But this time, and it was a by-election. This time that will not happen because this is a regular election. And also this time we have got the All India Muslim Sangam working. The Muslim Sangam can ensure that 90% of the Muslim votes in any given constituency will go to any one candidate. That is the sole aim of the Muslim Sangam. So with the Muslim Sangam working, 90% of Mahbubnagar votes would have gone to Ibrahim. Not only that, we also have Mr. Bhaskar Beni with us of the Christian Democratic Party. And we have got Mr. Bella Naik of the SC party. We have got of the ST party. And then we have got Manda Krishna Madiga. He has also floated a SC party. So all these parties and the Sangam will now get together and actively cooperate in different constituencies. What we will do is, we will tell Mr. Manda Krishna Madiga that we are going to support your candidate in Alampur, for instance. In exchange for that, you have to support Mr. Ibrahim, our candidate in Mahbubnagar. So this kind of dealing is possible now with the All India Muslim Sangam in place. So with all these things, we would have definitely assured a victory for Ibrahim. I am very sorry that the TRS party has done this. We are giving time to Mr. KCR to think it over again, because what happens is, depriving Ibrahim like this will send a very wrong message to the Muslim community. The Muslim community is gathered here. These are all very, very powerful people of the community, that the TRS is not serious about them. And now the Muslim community is not ready to live like the way we have been living under the Andhras. Now in the new Telangana, we want our rights according to our population. In everything, we want our rights according to our population in the new Telangana. We will not have it any other way. For 65 years we have suffered, no more. And Mr. KCR has promised us this all along.
So we hope Mr. KCR will keep up his word and give the seat back to Mr. Ibrahim as he deserves by 19th. If he does not do that, then the ulema here and the Christian party and the Major Khadri and everybody are taking a vow that if he does not do that by 19th, or if he does not call us and make an agreement on some other important issues in lieu of that, if it is so difficult, then we are going to start a campaign. We may start a campaign to tell Muslims that we may not go with TRS in the coming elections. नहीं, क्योंकि TRS अब मेजर प्लेयर है तेलंगाना में और TRS इज द चैंपियन ऑफ तेलंगाना, और हमारे इलेक्शन में भी यही हो रहा है. कई जगह जो बहुत अच्छे TRS के कैंडिडेट थे उनको डिनाई कर दिया गया है MPTC सीट. तो इस तरह से हर जगह हो रहा है. हम ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि भाई आज तक जो हुआ, जो पुराने दिन मुसलमानों के साथ थे वो अब ख़त्म हो गए हैं. अब ऑल इंडिया मुस्लिम संगम तकरीबन हर कंस्टिट्यूंसी में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर लिया है. जैसे अगर आप देखें 2 दिन पहले हमारी ज़हीराबाद में मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग में 100% जो लोग अटेंड कर रहे थे, तकरीबन 500-600 लोग थे, सारे के सारे एक अहद लिए कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम संगम की आइडियोलॉजी पर ही वोट करेंगे, हमारे गाइडेंस पर ही वोट करेंगे. तो मेरे ख्याल से 90% मुस्लिम वोट आने वाले इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम संगम के सेलेक्टेड किसी एक कैंडिडेट को जाने वाला है. एज अ न्यू यूथ लीडर KTR से हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि कम से कम KTR ये चीज़ें बदलेंगे. 3 दिन पहले हम KTR से मिले थे और वो हमें एश्योरेंस दिए थे कि जो है सो मैं देखूंगा और माइनॉरिटीज़ के लिए जितना हो सकता है मैं करूंगा. उसके बाद ये हुआ है. तो KTR से भी हम लोग थोड़ा शॉक हो गए हैं कि कहीं KTR साहब भी ऐसे पुराने रास्ते पर तो नहीं जाएंगे. Just move to unite all the Muslims in the country or to fight for the right